Okay, fine. So today we will start the Snell's law, that is refraction of light. So refraction of light, refraction of light. Then just like for the reflection of light, there is a laws of reflection. Incident angle will be is equal to reflected angle. So దీనికి కూడా ఒక లా ఉంది, ఆ లా పేరే Snell's law. So that Snell's law will decide everything. So ఇక్కడ మనకి refraction from the plane boundary. Say for example, there is a water, then above that air medium is there. Light is going from air to water. The boundary type will be plane. Let's say you just take a sphere, glass sphere, that's paper whites will put. Now switch on the light. The light goes from air to glass. That will be curved boundary. Okay, so in our syllabus we have the plane boundary and curved boundary. For curved boundaries, again we restrict for the spherical curved boundaries. Then even there is a lenses and there is a prism. And these are the places where the dispersion, where the refraction of light will occur. Okay, so then see what is the Snell's law. Before going to the Snell's law, let us define what is the refractive index. Refractive index of a medium. Refractive index of a medium is defined as a ratio of speed of light in vacuum, speed of light in vacuum to, that is vacuum to speed of light in vacuum to in that medium. So refractive index, I'll give the symbol mu, some books will give n. Refractive index, it is defined as ratio of speed of light in vacuum, in free space and vacuum anna rendu okate, divided by speed of light in that medium, speed of light in that medium. So refractive index will become speed of light in vacuum generally indicated by the C. In a medium, let's say it is indicated with the B. For example, if I take glass, so refractive index of glass is 3/2 done experimentally. So that means if refractive index is 3/2, then speed of light in that medium V will be is equal to C by mu, that is C is 3 into 10 power 8 meters per second, 3/2, that is 2 into 10 power 8 meters per second. Now I will take water. So refractive index of water is equal to 4/3. So that means I will have the speed of light in water will be C divided by mu. C is 3 into 10 power 8, mu is 4/3, that is 9/4 into 10 power 8 meters per second. The highest possible speed will be the light speed, that will be in vacuum, that is in free space. Remaining all other mediums, it will have the less than that. So as C is always greater than that of V, so mu is always greater than that of 1. And then so this mu V is always greater than that of 1, equal to 1 for the free space. Okay, or air medium అని కూడా మనం తీసుకుంటాం జనరల్ గా. సో ఓకే, నౌ ఐ విల్ డిఫైన్ ద రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. సో రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్, రిలేటివ్ రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్. సో ఎలా డిఫైన్ చేస్తాం? రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ మీడియం 1 రిలేటివ్ టు medium 2 is defined as, so refractive index of medium 1 with respect to medium 2. So refractive index of 1 with respect to 2. ఇక్కడ ఏంటి? refractive index of medium with respect to vacuum. So refractive index of medium with respect to vacuum. So that is speed of light in vacuum
divided by speed of light in free space. అంతేనా? అంటే స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాక్యూమ్ డివైడెడ్ బై స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఇన్ వాక్యూమ్ డివైడెడ్ బై స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఆన్ దట్ మీడియం. అంటే రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ మీడియం with respect to vacuum. So refractive index of 1 with respect to 2 will become speed of light in 2, speed of light in medium 2 divided by speed of light in medium 1. Antena? So refractive index of medium with respect to vacuum, vacuum by medium. Antena? So దీన్ని ఎలా రాస్తాం? V2 upon V1. V2 upon V1. So that means mu12 can be written as, we can write like this, C by V1, C by V2. Antena? What is C by V1? Refractive index of medium 1 with respect to vacuum. So refractive index of medium 1 with respect to vacuum. This is refractive index of medium 2 with respect to vacuum. So relative refractive index. Refractive index of 1 relative to 2 is defined as mu1 by mu2. But velocity and accelerations aithe, velocity of medium 1 with respect to 2, velocity of car A with respect to car B, VA minus VB. Acceleration of car A with respect to car B, acceleration of A minus acceleration of B. Kani ikkada mu1 minus mu2 rayakodadu. Okay na? So be careful, that point will be here. So for example, what is the refractive index of glass with respect to water? So it is refractive index of glass divided by refractive index of water. Antena? So refractive index of glass is 3 by 2. 3 by 2. Water 4 by 3. Then em vastundi manaku answer 9 by 8. So 3 by 2 means 1.5. 4 by 3 means 1.33. So refractive index of glass with respect to water kanukunte greater than 1 vastundi. Endukani? Glass will have the more refractive index than compared to water. Ante glass ni water ni compare chesinappudu glass will have the more refractive index than compared to that of water. Andukane glass ni denser medium ani, water ni rarer medium ani antaru. ఆ రెండింటిని కంపేర్ చేసినప్పుడు. అదే గ్లాస్ని ఎయిర్ మీడియంని కంపేర్ చేస్తే గ్లాస్ విల్ బి ద డెన్సర్ మీడియం, ఎయిర్ విల్ బి ద రేరర్ మీడియం. సిమిలర్లీ వాటర్ని ఎయిర్ని కంపేర్ చేసినప్పుడు వాటర్ విల్ బి ద డెన్సర్ మీడియం, ఎయిర్ విల్ బి ద రేరర్ మీడియం. ఓకేనా? సో డెన్సర్ మీడియం అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే స్పీడ్ విల్ బి లెస్ అని. The medium in which speed is more is a rarer medium. The medium in which speed is less is known as the denser medium. So అది రిలేటివ్ అన్నట్టు. అంటే ఇప్పుడు రెండు మీడియంస్ని కంపేర్ చేసేటప్పుడు ఒక విధంగా ఉంటుంది, ఇంకో మీడియం వచ్చినప్పుడు ఇంకో విధంగా ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు వాటర్ని ఎయిర్ని కంపేర్ చేసేటప్పుడు వాటర్ విల్ బి డెన్సర్ మీడియం, అదే గ్లాస్ని వాటర్ని కంపేర్ చేసేటప్పుడు వాటర్ విల్ బి ద రేరర్ మీడియం. అర్థమైందా? సో ఇవి ఆల్రెడీ మీకు 10th స్టాండర్డ్లో వచ్చే ఉంటాయి. సో రేరర్ మీడియం, డెన్సర్ మీడియం అని. ఓకే, సో రేరర్ మీడియం అంటే ద మీడియం ఇన్ విచ్ స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ ఈస్ మోర్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద రేరర్ మీడియం. సో డెన్సర్ మీడియం మీన్స్ ద మీడియం ఇన్ విచ్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ విల్ బి లెస్. ఓకేనా? ఇట్ ఈస్ అ రిలేటివ్. ఒకదాన్ని పట్టుకొని వాటరే అని ఇచ్చారనుకో, మనం అది డెన్సరా రేరర్ అని ఎట్లా చెప్తాము? విత్ రెస్పెక్ట్ టు వాక్యూమ్ చెప్పడమే. ఇప్పుడు నథింగ్ ఈజ్ దేర్, యూ టేక్ ద రెఫరెన్స్ యాజ్ వాక్యూమ్. రిలేటివ్ టు వాక్యూమ్ వాటర్ ఈజ్ ఏ డెన్సర్ మీడియం. రిలేటివ్ టు వాక్యూమ్ గ్లాస్ ఈజ్ ఏ డెన్సర్ మీడియం. ఓకేనా? అర్థమైంది ఎలా డిఫైన్ చేసుకున్నాము రిలేటివ్? నోట్ డౌన్.